The legacy of Eze-D-N Omenuko, Okwraeke II of Abajah Ancient Kingdom. A life of honor and service to Abajah. Abajah, a town rooted in tradition, strength and unity. In the heart of this community lived a man, a father and a king, Eze-D-N Omenuko, Okwraeke II of Abajah. Today, we honor his journey, a life of steeped wisdom, service, and legacy. To know King Donatus Omenuko was to know Abajah itself. Eze-D-N Omenuko, Okwraeke II of Abajah, held his community as a father would hold his child, guiding it with wisdom, protecting it with strength. She then went na nkanaga school. Onye zea. Wala mama deka nwa Augustine phone. Onwe hike gbafem n'ụzọ were gba break. Na-agbanyeghị n'ọnwụ onye ugonye na ọkpa ya dị n'elu. Mana ya hụ m ntakịrị nga mma ọ na-agba break kelee m nwa m ele oteru. Jụcha m ajụjụ. Eze Donatus Mbakwe Omenuko Okwraeke II of Abajah. Mmara nna ya mrakwa mbeleji ahụ ọfụma tupu eshie ya eze. Ọ bụ onye nkụzi ama ama na-akụziri ụmụaka ihe mmụta na-achịkọta ọbụla isi ha. Adọwụ ndị ha ka o bikwa eru ala taa ka o si achịkọta obodo anyị wa Abajah. Nsogbu adịghị. Mma ndị swere that m ji wee nwee ike iburu n'isi salet ahụ ndị si na ga-ewepụta ụdị nwa dị otu a ka ọ bịa leruo obodo anyị anya. Wụghị weta ndị si na-adịghị mma adịghị emekwa na-emete ma eruo taa. Eze-D-N Omenuko Okwraeke, the second of Abajah Ancient Kingdom, is a very good man. His leadership was just, you can't find his leadership anywhere in the world. He's a man filled up with milk and honey. He loved his people so much. He loved and cared for us. He is a man that welcomes visitors as well. He's a man that believes in truth and nothing but the truth, as I know him. Some time ago, when we had land dispute, when he came in, his judgment, every person was just, 100% satisfied with his judgment. He's not a man that is after wealth or things of the world. He's a man that believes in truth and nothing but the truth. He gives you judgment, and every other place you step into, you still find the same word, judgment. So he's a father that loved his people. Dịka ihe m kwuru, ọ na-ekwu eziokwu. Ikpere n'ụlọ ọ na-ekpeti iwe ka ọnwa. Ndị mmadụ na-enwe ọhụ ịga na nke ekpe ikpe because ọ na-ekpe eziokwu. Kemgbe ọ na-efe Chukwu ka ọnwa na mmụọ na eziokwu. Ọ na-eme mgbe ọbụla obodo anyị na-enwe ọgbakọ ihe dịka meeting, ọ na-eso ya na-egekwe ntị, na-eme advice, na-enye ha ntụziaka ịla ndị ha na ha so achụ ndị kabinet ya. Obodo a na-aga n'ihu. O mere ka udo dị. Mgbe ọbụla esemokwu dị, ọ na-emesi ya. Nsogbu ọbụla enwere, ọ na-emesi ya. Oge ọ chịrị udo dị. Otu Abajah dị
tuhi ya chụwa ahụ tọdị nnukwu ọgwụ aghara na tuhi ya chụwa mana oge ha chụwara ya eweta udo weta ọganihu nwere ọtụtụ ihe dị iche iche a nọ n'obodo Abajah mgbe ahụ nwara nwa nnukwuru ajị na-echeta ya ihe ọ bụ ka o buru ibu nnukwuru mkpụgharị ọ dị ọtụtụ dị ka ahịa dị ka o nwere ọtụtụ mgbe he senta ya ọ dịghị otu ọ dị ọ bịara mee anụkwu ọrụ buru ibu na ya sekọndịrị skuul anyị otu aka obodo ọwụla enwere nsogbu Abajah ọ na-agba mbọ ọ n'udo dị o ezigbo mmadụ omume kpatara kemgbe ọ hapụrụ ọ na-ewute ọtụtụ ndị mmadụ maka nna Omenuko was the premier eze of Abajah, but mgbe ọ nwụrụ eze ya mafee to another place, and mgbe o tolitere this Donatus Omenuko tolitere ebido dọwa eze nna ya dọgide enwee tọsụrụ buru ebu. Eventually eze ha abịa ma ya n'aka ya apart from teaching na-ekpegezi eze. Ụnụ ahụna nwaanyị nọ nga ahụ ọ nwunye even before ya echi eze ahụ o buru ụzọ lụọ nwaanyị chie echichi dị iche iche before ha bata n'eze Abajah. Majority ihe mere ejiri eze ka ọzọ ahụ jiri wepụ aka n'eze nna ya Donatus ọkwa nna ka abịa bata n'oche eze na-ekpe na Nwagele local gọọmenti na-ekpe obuso start ya na Nkwere local gọọmenti around 1972 mgbe ụfọdụ amụbaghị ụfọdụ n'ime unu 1972 mgbe enwere that tussle. Majority of the people may agree with him na ọ ga-abụ eze Abajah. Ya rụkwana eze Abajah right from that time. But before akpewe eze ahụ buru ụzọ lụọ nwaanyị chie echichi dị iche iche iji wee gosi na ọ bụ a real traditional ruler, because ị ga-echi echi ndị a ị gaghị abụ a real traditional ruler. He lived a very wonderful life. All the sociable, all the magnanimous, very humane. Gala enwe ihe kama iji ekwuru isi n'ime asụgbo buru ya in order to maintain peace. He was a man of peace and a man of understanding. Ihe shi ike ya baga na deep thought and reflection. Chọta the truth about it. Ya kpatara most of the time ikpe pụtara n'Abajah ọ bụ anyị na-akwa ikpe anyị bụ so eze achị, and he ruled well. All the patient, the endurant, the accommodating. Otem siri hụ ya ma ọkwa mana ebio otu ya ka m siri hụ ya. And as a co-teacher, I was a teacher too. I taught several years in Abajah here, different stations, and around Olo. I saw him as a good teacher, and God a good teacher. That reflected his rulership of Abajah. To Prince Omenuko and the family, the late king was a beacon of integrity. His presence was a gift, and his guidance a legacy. Mana aga m ewere nkeji ole ma ole ịkọwatụ ọdịndụ obiri si na enyemaka nke Chineke. Anọ m nso n'ebe nna m nọ mgbe ọ dị ndụ n'ụwa. O biri ndụ ya nke ọma
nke ka nke wụ ọ naghị eji ihe gbasara Chineke egwu egwuregwu. Ọ naghị agha ọwa a Catholic. Ọ naghị agha ịga chọọchị mbọsị ụka ọbụla. Merenụ onye isi nzukọ anyị na Catholic Church wụ St. Aloysius Catholic Parish Abajah jụrụ ọrụ ya oche nke ya nke dị iche oche onye eze n'ụlọ ụka, na mgbe ọbụla na ọbịa ha ụka ị ga-ama na ọbịa ha ụka, iji were kwalite mmụọ ya nke ukwuu dịka ọ na-esi na ekperechie na nzukọ Catholic Church. Nna m metụrụ ndị mmadụ ihe ọma mere ndị mmadụ, m gụwa ya ma ebe m ga-esi ebido ma ebe m na-esi akwụsị, kama na ndụ ya wụ ihe ịrịba ama dị ndị ọzọ. Obi ndụ ya ọfụma. Mgbe ọ na-ekpe eze ọ dị ndụ, ọ wụ onye udo. Okwu ọbụla bịara na palasị ahụ nsemokwu, ọ ga-agba mbọ hụ na o mejiri ya. Mere na o ji chịa obodo anyị wa Abajah 15 na ụma. Abajah enweghị nkewa, Abajah awụrụ otu. Ọ maka gịnị? Omume ọma ọ na-emeso ndị niile, ma ndị bụ ndị Abajah bịara ya nso, ma ndị na-abụ ndị Abajah. Ọ naghị akpa oke. Enweghị ihe metụtara na ọ naghị agasị ya adịkwa sọrị. Mmadụ bewe, ọ na-emetụ ya n'obi. Ọ na-eme ya ewere ka ikpeazụ anyị nwere nga nye ndị na-abịara ayịyọ iji hụ na o bere ha mma. Emere agbo ya asa ya ga-azụrụ ha. So o metụrụ ọtụtụ mmadụ bere ya ndụ. Enwebụ onye ọla kọrọ akụkọ ọjọọ banyere ya, kama ihe a na-akọ ya banyere ogene akụkọ ọma na otuto ọma, ihe ndị o megachiri ndị mmadụ. Ndị ọ zụrụ na ụlọ akwụkwọ n'ala Abajah anaghị agụta ha ọnụ. Ndị o tiri na mahadum anaghị agụta ha ọnụ. Ndị na-onye nni ụbọchị niile mgbe ọ dị ndụ anaghị agụta ya ọnụ. Ọ na-eme ya agụrụ afọ mee ka ọ gwụla, ya kpọọ ndị omeisi mkpe kee ha ma ihe oriri ma akwa ma ego isi ha were bido obere biznes ka m tinye na bekee iji nyere ha aka. Onye bere akwa bịakwute nke a, ọ naghị ekwe ka onye ahụ burukwa anya mmiri ahụ laa. Ọ ga-agba mbọ ịhụ na onye ahụ ehichachiri ya anya mmiri nke dị ya n'anya. N'ezi asụsụ ama m ewebila m ya ntakịrị n'ihi na asị m kọwa ihe ọma His Royal Majesty Eze Imo Omenuko, Okwraeke II of Abajah Ancient Kingdom, the most peaceful reign traditional ruler in the history of Nwagele, the most peaceful reign traditional ruler in the history of Oluzon, the most peaceful reign traditional ruler in the history of Imo State. N'oge wụrụ eze kacha mee ochie n'ọchịchị n'ala Imo State, n'ala Oluzon, n'ala Nwagele. Ọ wụ ọtụtụ ihe ọma o mere o ji nọ n'oche a nọ ya ihe karịrị 15 na ọma anwụchile. Eze Donatus Omenuko was not only a leader but a father to Abajah. He led by example, building bridges, fostering unity, and cultivating a community that valued tradition and progress. Eze DM Omenuko dịka m gwara gị na mbụ bụ enyi ọha.
ọnọdụ ma nwata ma oke na-eme ma gbọọ ma okoro mara onye ọwụ lutotoshi bie ndụ ya ikpe ziri ezie is a jovial human being na-akpa ọchị na ọ hụrụ mmadụ ibe ya n'anya. Ahụbeghị m ebe a kọrọ akụkọ ọjọọ gbasara ya. Mgbe mma m dị ndụ ọsọ onye nwa histri apụta kemgbe ọ nwụrụ awebe mbe m nụrụ si lekwa ihe ọjọọ o mere igosi na o biri ndụ ya nke ọma. Ọ hụrụ mmadụ ibe ya n'anya. Ọ na-emekwanụ ka obodo ewe Abajah na-aga ọfụma nke merenụ kemgbe ọ chịwara for over 55 years now from 1972 to date. Enwebe ndị pụtaranụ buso ya agha. Ọ na ọ naghị achị ọfụma echeghị m na ọ ga-anọdụ otu a. Late Eze, my right hand man, the council, everything still by wukwa onye ndụmọdụ ya na cabinet ya ihe niile. Onwebe ngo ọbụla ahụ nyere ekwere m before. Ndụ ya bụ ndụ dị mma nwomi. Weziga na ọwụ onye nkụzi na-achịkọta ụmụaka nwa ụdị amamihe a. Nwa ghọtakwara na ihe si na family heritage. Nna ya bụ Omenuko anaghị egbuli eji ọkwa the same ndụ awa eze biri. Ndụ ya bụ ndụ anyị na-achọ na anyị ga-enweta ikekwe bụrụ ya ma ọwụ ya ga-enwe ike ịnọchite ya anya ka obodo anyị wee dị intact. Ọ naghị eji pozishọn ya na-akpa nganga ma ọwụ ya otu ndị ọzọ si eme aga m emerịrị ihe ama eze no. And ọ naghị ajụ onwe ha guy names like all that neutral. Ọ dị very very humble. Wụkwa real Catholic. Eze Omenuko wụ mmadụ na-achọghị nkewa n'ime ya n'obi ya na ọchịchị ya. O mere ka ụmụ Abajah niile nọrọ n'otu umbrella na-eze mmiri ozuzo na-ezo. Ọ nọchiterela Abajah ọtụtụ ihe ebe niile ọ na-aga ma ọ bụ n'ikpe ma ọ bụ na kọtụ ma ọ bụ ebe niile. O nwebikwa n'ikpe eze Omenuko ahụ o kpere na obi ya aga na kọtụ ya ma onye o chirile. N'agbanyeghị na onye ọ mara ga-agakwa gbaa akwụkwọ mana ikpe ahụ ya onwe nyere oge ikpe na-eziri ndị Abajah. So nke gosiri na nwoke a ji obi o ji wụrụ nna, obi njikọta, obi nchịkọta, otu obi ka o ji wee ruo n'ọnwụ ya ka Chineke nabata mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs. To the people of Abajah, Eze D.N. Omenuko, Okwraeke II of Abajah, was not just a king, but a symbol of hope. His presence unified generations. His wisdom brought peace where there was conflict. Our departed Eze was a very jovial person, a very accommodating person like our village had said. And he mixes up. He mixes up freely, irrespective of your status. And when Abajah was in a kind of turmoil over parish, I wasn't that young then. I was a participant from the Lagos branch angle. Our traditional ruler, our late traditional ruler, took up a very prominent role in making sure that Abajah didn't divide, because if anything would have divided Abajah, it would have been that incident then, but it didn't happen. And everybody came together after all that. He listens to everybody, he accommodates, and he makes his opinion known, as well as you make your own opinion known to him. And he will advise you like a father would advise a child. And if your opinion is better, if your suggestion is better, definitely he goes ahead with it. That's the way I know him. Eze Donatus Omenuko's legacy was built on love.
he fostered development that went beyond his reign, a legacy of lasting change. Nnam bụ His Royal Majesty Eze Imo Omenuko, the Okwraeke II of Abajah Ancient Kingdom, onye nke a na-ekwu okwu banyere ndụ obiri bụ ọ dị ndụ tupu ya ala azụ. O metụrụ ụmụ Abajah rinne, ndị niile bịara ya nso mụtara ihe ọma n'aka ya. Mgbe nna m na-eto, ọ ka nọbe na nwa okorobịa, ọ bụ onye nkụzi. Ọ kụziri nkụzi na ụlọ skuulu dị iche iche na mpaghara Nwagele anyị ebe a, nke dị ka Central School Abajah, Ade Community Primary School, Umu Community Primary School, Diagba Community Primary School, na ndị ọzọ ebe ọ kụzichara nkụzi. Mgbe ọ na-akụzi nkụzi, ihe eji mara nna m mgbe ahụ ọwụ onye na-achịkọta ụmụaka ọnụ, nke mere ahụta nwa kụzirile na-abaghị uru ruo taa. Ọ nọ na history. Ka m tụpe gị ike bekee n'ime, ọwụ a disciplinary kind of man. He will discipline you ime nke ịbụ uru. Mgbe ahụ onye nwa emewuru isi ike nnukwu, ya asa ga-akpọ ya gaa na klaasị oke Donatus Mbakwe Omenuko. Mgbe ahụ ọ bụ eze. Mpa m kụkwa na azụ nwa azụpụta ya awọ mmadụ mara ihe. Ụfọdụ ndị nna m kụzirile mgbe ọ ka wụ ndị nkụzi, wụcha ndị ụkọchukwu ama ama n'ala Abajah taa. Ọ wụchi na nzọmụkwụ na ntụziaka nke nna m tụrụla ha ka ha ji wụrụ ndị ụkọchukwu. Ụfọdụ n'ime ha wụ ndị ọkaikpe, ụfọdụ n'ime ha wụ ndị dibịa bekee, ụfọdụ n'ime ha na-eme biznes n'ụzọ dị iche iche, ha na-emecha ọfụma. Mgbe ahụ enwe otu uri nna m na-agụrụ ha na ojeme ha obiọma, ha na-agba ya. Nna m sịkwa ha na-agụ nwada nkwo nwada nke egwu kerele, nwada nkwo nwada nke egwu kerere. Egwu niile ndị ahụ ọ wụsa ihe nna m ji kụziri ụmụaka ihe, n'ihi na atatụkwa akị. O si from nkụzi Chineke nna dịka o si kwadoro mmadụ ihe ọ ga-awụ, ya wụrụ eze nke na-achị Abajah. Mgbe ihe na ọwụ eze na-achị Abajah, enweghị onye ọla anyị na-enwere okwu na ụka. Enwebeghị mgbe mpa mkpụrụla mmadụ gawa n'ụlọ ikpe, kama eseweghị okwu ya asọ ụmụ m, ọ na-esele. He left many legacies. Nke mbụ, o mere ka udo gaa n'obodo Abajah. O nwere obodo ebe ọ ga-awe nwee autonomous ka enwe, mana due to na ọ na-carry the town along, he left that legacy of peace and unity in the Abajah community. Donatus, to be sure, maka mgbe Omenuko a na-erifleti nna ya, mgbe Omenuko Donatus dị ndụ. Enwe mgbe anyị hụrụ outstanding ọgbaghara in their family. Enwe mgbe a kpọrọ ya na nwanne na ezinụlọ ahụ ikpe, Abajah abịa bata na ya. Ọ dị tactful ịhụ na family had unity. Tactful ịdịkwa ịhụ na family had in peace. I got some squabbles, but no. So
as he was the ruler of that place, Omenaka Eshunulo, charity begins at home. Ule the peaceful. Eze Donatus Omenuko gave Abajah his spirit, his strength, and his heart. In his words and his actions, he taught his people the honor is found in service. Ihe m mụtara n'aka buru ibu n'ihi na mgbe m na-eto dịka nwata, nna m enyechaghị m ohere m ga-eji na-egwuregwu ka nwata, kama o nyere m ohere na mgbe ọrụ ọ na-apụ ebe ọ na-aga na aga m na-eso ya ka m na-amụta, n'ihi na asị nne ewu na-ata egwu nwa ya na-ele na-amụta ji, and ụzọ bara nna na-abakwa nwa. So o gbuola m okpu dị iche iche, mee m mara ndị m na-ama, mee m dị popular otu m nwere ike, bụrụ ihe ọ na-akpọ m na-aga na-etoje n'aka n'okpuru ihe, ma ndị enyi ya, ma ndị ikwu ya, ma ndị ibe n'ọkpọ m aga, ha na-ekwu m soro na-amụta, ele ha otu na-echi ha eme. Ọwụ ya mere taa arụwe ha ya kwụchiri m ya kwụchiri banyere n'obi onye eze, n'ihi na etoro m n'obi, nwa toro n'obi, amamihe anaghị akọ nwa ọrụ atụrụ n'obi onye eze. He restored so many youths back to their faith in educational background, in job acquisition. Like myself, when I was growing up, I met him. He's the one that advised me exactly on what to do. How am I going about my life? He gave me an advice and I followed it up, and it was all gainful to me. And all these things will never be forgotten easily. He's a king that encouraged the youth of Abajah and also showed them a way out. The void left by Eze D.N. Omenuko is vast, but his legacy is even greater, immortalized in the hearts of his people. Na mbụ mgbe anyị nụrụ ọnwụ Eze D.M. Omenuko, Okwraeke 2 of Abajah, wutere anyị ebe ọ dị ukwuu, maka na anyị maara na ọ wee enyi ọha. Ọnwụ ya gbara obodo anyị gharịgharị, nke pụtara na ọtụtụ anyị mechiri ahịa, mechie stores, mechie ebe niile jikwara ugwu ụbọchị ahụ ọ nwụrụ. O wutere anyị ebe ọ dị ukwuu na anyị na Eze D.M. Omenuko, Okwraeke 2 of Abajah, anyị na-anọzikwa. Abajah will miss a lot. We'll meet that cordiality between the community and the traditional ruler. We'll miss that affinity. There is this affinity between the community and this our late traditional ruler, because he's not a troublemaker. He's not a king that has received accusation before from any quarter about appropriating somebody's land because of his power, or doing this or that against somebody because of his power. He doesn't do that. Nobody knew him for that. We are going to miss that, and we will pray to have another king in his mode, a peaceful person, an accommodating person, a listening person, as our traditional ruler, because these were things he left. These were things he practiced to the fullest. Large communities. E divided when organ Liberty is soon there in Hambara. I'm going to have 5 autonomous communities. You got the number. I'm going to think 5 autonomous communities. You got the number. 5 autonomous communities. But because of his being accommodating, because of his patience and endurance, and because of his magnanimity and other qualities, Abajah under him till now. So there was no breakup of Abajah into pieces. As no Metagan Koma, Mabajah Kawashugulonga.
I think that's a point for him. Have a legacy. Yes, have a legacy. And that legacy only grew during his tenure. A well outstanding clash between him and the leader of Abajah, ruler. Eze is a ruler. Onye she ATU, Abajah Town Union, one a leader. And when we clash. I didn't see any open clash. They worked harmoniously. Until he died, he did not clash with the leader. And the leader did not clash with him. Most of the leaders, one leader, two, there were many. Abiala, he didn't clash with any one of them. I think these two legacies will suffice. Well, I have Roger Natai. Na ihe nsogbu ga-adị maka onye udo ala ọ dị nwa inye ezigbo olili maka ọrụ nwa ọrụ na-awọje mere ihe wasịrị udo na ihe mmefu dị iche iche a rụtara na awọje. Otu o si dị ugbu a, ezinụlọ ya mere mmiri n'ọwa ezinụlọ Ọgọstịn otu ọ dị ugbu a. Ndụmọdụ m na-enye ha ewu na ha esorokwe nzọmụkwụ nna ha mere ka nna ha siri mee o jiri nwa ahụ ọma dị otu a nke na Abajah niile kụrụ isi n'ala so otu ọbụla ọ ga-esede ihe ọbụla ọ ga-eri esi eri anyị na nwoke a na a ga-akwanyere ya ugwu ruru n'ọnwụ ya. O nweghị ihe mmadụ nwere ike ime gbasara ọnwụ ọ bụrụ na a na-alụta ya n'ọgụ ma ọ wee ego we actually fought it. Anyị ka alụta ya n'ọgụ maka omume ya dị anyị mkpa. Ya kpatara onye ihu onye azụ na Abajah taa ma ụmụ nwaanyị mmadụ niile jiri na-eti na-agba mbọ nwee any dissentive voice, contribution, every other thing, uniform, ihe niile a na-eme towards the burial. Mmadụ niile nọ na ya onweghị onye si ewepụrụ aka na ya. Anyị na-ebe akwa ebe ruo echi ọ bụ ọnwụ nkịta ka anyị ga-eme anyị ga-aba ya ọgụ no mana ihe anyị na-ayọ Chineke bụ otu ihe ya enyechi anyị onye ga-adị ka ya. Oke osisi a daana, ụmụ nnụnụ na-eke osisi a ana m asụ Chineke biko chịkọtakwa ụmụ nnụnụ niile ọnụ, ekwekwele ka ha efesasịa, ma biko onye nwe anyị na onye nkasi obi na ụmụ nnụnụ niile a na-ele oke osisi ndidi n'ofu ụbọchị oke osisi ga-epulite nkwe ụmụnna agakwa n'elie na a ga-enwe ezumike. Na-ekele n'ụzọ pụrụ iche ọchịchị Abajah Town Union ka onye isi ewu Dikin Edi Anọsike na onye osote ewu Prince Chijioke Nwale na ndị ọzọ niile ha na ha na-eso achị na Abajah Town Union. Na-ekelekwe ndị kọmitii niile, ndị isi ha na ndị sub-kọmitii. Na-ekelekwe the burial committee chairman na Prince Chijioke Nwale na mbọ ha niile na-agba iji hụ na onye eze anyị, onye nke lala azụ, onye nke kpụrụla onwe ka ga-ezu ike na mgbe ọnwa afọ na-abịa abịa ga-aba mkpụrụ ụbọchị 3 anyị ga-asị ya jee nke ọma. Kelekwa ma Abajah niile, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije. Na-ekelekwe ndị kabinet, ndị Ezes kabinet Abajah Amasatọ. Adị m proud na ụmụ Abajah. Arụ na a ga-alụ ụwa alụ ama alụ ọhụrụ n'ala Abajah n'ihi na Abajah wụ oke mba. Abajah wụ obodo a na-eji ama atụtụ ka ọma na-awụ nke ọjọọ. Abajah wụ obodo na-echekwa ndị ọjọọ. Abajah wụ obodo laikiri ịhụnanya. Abajah wụ obodo nwere udo. Onye eji hụ na ọganihu
na-aga n'ala Agbaje. Anakwa m ekele n'ụzọ pụrụ iche nwa anyị nwoke gbụrụ ọkpụrụkpụ, our Honorable Commissioner for Digital Economy and E-Government, Dr. Chimezie Amadi. Ọ ya wụ onye isi na subcommittee contact and mobilization, and ọ wụ na mkpụrụkpụ ya ka interviewer anyị megide ha si bịa. He single-handedly sponsor ndị abịa n'ala Agbaje taa ka ga-eme ndị mmadụ interview, ha kọwaa otu nna anyị ukwu n'eze anyị si wee bi ndụ. Asị m Chineke gọziere m ya. Ke ọnụ bụ m tụwasị agba achịcha ahịa ka ugbu a enye ihe ụkwa ke ha ka ọ nọ mbụ n'aha Jizọs Kraịst nke bụ onye nwe anyị. To AZDN Omenuko, Okwraeke 2 of Abajah Ancient Kingdom, a king, a father, a man of the people. Abajah remembers, and Abajah will never forget. May his soul rest in peace. This documentary was sponsored by Honorable Dr. Chimezie Amadi, Chairman, Publicity, Contact and Mobilization Committee.